Good morning, students. So today we are going to start a new chapter, that is chemical equilibrium. Okay, so in this chapter we are going to learn about reversible and irreversible reactions, and how concentration of reactants decreases so that concentration of products increases, and where the attainment of equilibrium will be there. Okay, and regarding equilibrium constant and equilibrium constant types at constant at constant pressure and at fixed concentration in terms of pressure, in terms of concentration, Kp Kc, and the relation between Kp and Kc. Okay, and characteristics of equilibrium constant, law of mass action, all these Le Chatelier's principle, and factors affecting certain preparations. Okay, now certain industrial preparations, what are the different factors affecting them? Okay, how to get a better yield of product. Okay, so about all these things we are going to cover in this chapter. So in this video we are going to learn about reversible and irreversible reactions, and types of types we are going to learn in the next video. Okay, how attainment of equilibrium will happen and what are the characteristics of equilibrium. Okay, so let us go into the topic without any delay. Okay, so this chapter is very important in examination point of view. You will be getting a 4 marks question and you will be getting numericals from this chapter. Okay, mainly you need to focus on Kp Kc relations, law of mass action, Le Chatelier's principle, and what are the optimum conditions for certain industrial preparations. About all these things, very much important. Compulsorily you will be getting a 4 marks question from this topic. Okay, so you need to focus more on 4 marks questions. Okay, so 2 marks questions also will be there, but mainly in this chapter 4 marks questions are very much important. So first let us learn about reversible and irreversible reactions. So irreversible reactions means the type of reactions in which reactants can be converted into products, but products cannot be converted back to reactants. Okay, means reactants will convert to products, reactants will undergo some changes and they will convert to products. You will get the product formation, but products cannot be reconverted back to reactants. That means the reaction can proceed only in one direction. Okay, such reactions are called as what? Irreversible reactions. In the name itself it is there. Irreversible means what? They cannot be reversed. So the type of reactions in which reactants convert to products, but products cannot be converted back to reactants. Such reactions are called as irreversible reactions. So if you go for the characteristics, they are unidirectional in nature. Ante single direction lone proceed avutayi annamata. Single direction will be represented from with an arrow. From reactant side to product side, you are going to keep an arrow. Okay, so unidirectional in nature. The reaction can almost go for completion. మీకు చూడండి, ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి. ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ రియాక్టెంట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వవు కాబట్టి ద రియాక్షన్ క్యాన్ బి కంప్లీటెడ్. ఏదో ఒక టైంలోనైనా ఎంత టైం తీసుకున్నా రియాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్కి అయితే. అదే రివర్సిబుల్ కనుకోండి, ఆ రియాక్షన్ కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే రియాక్టెంట్స్ కన్వర్ట్ టు ప్రోడక్ట్స్ అగైన్ కన్వర్ట్ బ్యాక్ టు రియాక్టెంట్స్. ఈ ప్రాసెస్ అసలు ఎప్పుడూ ఆగదనమాట రివర్సిబుల్లో అయితే. కానీ ఇర్రివర్సిబుల్లో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వాట్ ఈస్ దట్? ద రియాక్షన్ కెన్ ఆల్మోస్ట్ గో ఫర్ కంప్లీషన్. ఓకేనా, మీకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ మీకు ఎంతవరకు ఈల్డ్ రావాల్సి ఉంటుందో ఆ ఈల్డ్ అంతా మీకు విత్ ఇన్ అ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ ఈల్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో ఇట్ కెన్ గో టు కంప్లీషన్. ఓకే, ద రియాక్షన్ క్యాన్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫైనైట్ టైం. ఓకేనా, మనం కౌంట్ చేయగలిగే టైంలోనే రియాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద రియాక్షన్ క్యాన్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎ ఫైనైట్ టైం. అండ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఈక్విలిబ్రియం కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. అంటే ఏంటి ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఈక్విలిబ్రియం అనేది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్కి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. కానీ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ గురించి కూడా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అబౌట్ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us see some examples for irreversible reactions. So first one, if you go for thermal decomposition reactions, means what? The reactions which happens on heating. If any substance is being heated, it decomposes into its constituent compounds.
okay, or constituent elements. So thermal decomposition means the reactions in which decomposition takes place through heating. Okay, so decomposition of potassium chlorate on heating. We are taking the example of first example for thermal decomposition. We are taking the example of potassium chlorate. Formula is what? KClO3. So 2 KClO3 on heating gives rise to 2 KCl plus 3O2. Here we are going to use a catalyst also. The catalyst used is manganese dioxide. See, you all know about catalyst. Catalyst is a substance which increases the rate of a reaction without itself participating in the reaction. It does not undergo any kind of change, but it increases the rate of a reaction. It speeds up the reaction so that attainment of obtaining of product can be obtained faster and quickly. Okay, so here MnO2 acts as catalyst. Okay, so the reaction in presence of MnO2, oxygen liberation can happen very faster. Okay. And next, decomposition of ammonium nitrite. Ammonium nitrite formula is NH4NO2. Okay, so NH4NO2 on heating, it gives water and N2 gas. Okay, so here down you need to write the physical states of that particular substances also. Okay, now physical states means what? In which state you are taking that substance. Okay, so KClO3, we are taking it in solid state. KCl and 3O2, 2 KCl plus 3O2. This also can be obtained in solid state only. Directly you are taking KClO3 and heating it in a test tube. Okay, so you are going to observe the liberation of oxygen gas, and oxygen gas can be tested with a burning splinter. If you keep a glowing agarbatti, then it starts burning. Okay, it catches fire and starts burning. Then you can say that the gas liberated is oxygen. Same like that here also. NH4NO2. It is available as solid, but N2 will be coming out like gas. Okay, and this also in the form of vapor. Okay, now water also will be vaporized. Okay, so this is example for thermal decomposition. Next we will go for the second example, that is precipitation reactions. Okay, precipitation means what? The insoluble solid substance that is going to settle down at the bottom of the test tube. Okay, you call it as a precipitate. When two aqueous solutions of salts are mixed, okay, then the insoluble solid substance which is formed at the bottom of the test tube, you call it as a precipitate, or you can also call it as a residue. Actually, there is a small difference between a precipitate and a residue. Precipitate is the insoluble solid substance. Residue is the leftover substance. In some industrial processes, after the main yield is obtained, the leftover substance, you can call it as what? Residue. Or here though, you can call it as precipitate, and precipitate we are going to indicate with a downward arrow, and we are going to represent it as a solid. It's an insoluble solid substance which settles down at the bottom of the test tube. So AgNO3, silver nitrate, when reacts with sodium chloride, both aqueous solutions you are taking and mixing, then you are going to get a white precipitate of AgCl. Okay, now here you are going to get a white precipitate of AgCl, white PPT. Precipitate you are going to represent with a downward arrow, and NaNO3 also will be obtained. Same like that second example, lead nitrate, PbNO3 taken twice, when reacts with potassium iodide, okay, 2Ki, it gives rise to PbI2. It's a yellow color precipitate. Okay, now it's a yellow colored precipitate plus 2KNO3. So this kind of precipitation reactions takes place very fast. Okay, instantaneously they takes place. Within a fraction of seconds, the reactions can be completed. These are called as ionic reactions. Ionic reactions can be completed at very faster rate. Okay, so precipitation reactions also cannot be reversible. These are the examples for what? We are studying about irreversible reactions examples. Okay, so precipitation reactions are examples for irreversible reactions. Same like that, third category is neutralization of strong acid and strong base. Okay, now neutralization of strong acid and strong base are also irreversible. So here I have taken the example of sulfuric acid and NaOH. Okay, sulfuric acid and NaOH both are strong, and it gives rise to salt and water. Neutralization means you all know. Okay, the reactions in which acid and base react with each other to form salt and water. Okay, such reactions are called as
neutralization reactions. HCl plus NaOH also you can take. It gives rise to NaCl plus H2O. These are highly exothermic reactions but cannot be reversible. So neutralization of strong acid and strong base is also an example for what? Irreversible reactions. So redox reactions, fourth category, is also an example for irreversible reactions. Like you can take SnCl2 plus FeCl3. It's a redox reaction. Double displacement, displacement reactions, generally redox reactions. Okay, now all redox reactions, all displacement reactions are redox reactions. So you can take this example for a redox reaction, and redox reactions are also cannot be reversible. So they are an example for what? Irreversible reactions. Even you can take the example of 2Mg plus O2 gives rise to 2MgO. Okay, now change in oxidation number. Already we have studied about redox reactions. So you can go with the different examples of redox reactions which are being uploaded by me in previous videos. Okay. Please visit my channel Lalita Ma'am Chemistry so that you can get more content, right? So next, combustion reactions. These are also irreversible reactions. Okay, now combustion reactions means what? Reaction with oxygen, like fuel combustions. Here hydrocarbons, whenever they are combusted, you are going to get carbon dioxide and water. Okay, this reaction is irreversible. Similarly, alcohols combustion of alcohol also gives carbon dioxide and water. Irreversible reactions. So we have learned several examples like thermal decomposition reactions are irreversible, precipitation reactions are irreversible, redox reactions are irreversible, and what we call combustion reactions are irreversible. Okay, and neutralization of strong acid, strong base are irreversible. Okay, so like this, these are the different examples for irreversible reactions. Now let us learn about reversible reactions. So reversible reactions means what? The type of reactions in which the reactants can be converted into products, and products can also be converted back to reactants. Such reactions are called as what? Reversible reactions. So reversible reactions are bidirectional in nature, isn't it or not? Bidirectional. So they are represented by two half arrows, double arrows. That means from reactant side to product side one arrow, and from product side to reactant side also one more half arrow. Okay, so the reactions can never go for completion. See, the reactions keep on and on going. ఎప్పుడు అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. అసలు ఆగేది అనేది ఏమి ఉండదు. ఓకే, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. Okay, so the reactions can never go for completion. The reactions can happen in infinitesimally large time intervals. అంటే అసలు కంప్లీట్ అవ్వడం అనేది ఉండదు కాబట్టి లార్జ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్. అసలు అంటే రియాక్షన్ అనేది టైం, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అసలు జరుగుతూనే ఉంటుంది. రియాక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ స్లో. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ లార్జ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్, చాలా ఎక్కువ టైంలో రియాక్షన్స్ అనేవి జరగడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది మీరు చూస్తారు, కానీ ఆ ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ రియాక్టెంట్ కింద కన్వర్ట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ reversible reactions. First one, 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2. Here you need to remember the physical states of the substances. అవి అసలు సాలిడ్లో ఉంటాయా, లిక్విడ్లో ఉంటాయా, గ్యాస్లో ఉంటాయా, ఇది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అనేది ఈ చాప్టర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఫర్దర్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అండ్ ఆల్, దిస్ physical states are very much important. You need to be very careful there. ఓకే, సో ఐరన్ అనేది మనకి సాలిడ్ స్టేట్లో దొరుకుతుంది. సో ఐరన్ వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు స్టీమ్, ఓకే, స్టీమ్, గ్యాస్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ, స్టీమ్, ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు Fe3O4. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ కైండ్ ఆఫ్ రస్టింగ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, ఇట్స్ actually 4H2O. Water is available in the form of steam. That's why it is to be understood that it is to be taken as gas. Same like that CaCO3, it's in solid form. On heating, it gives rise to CaO, again solid form, and carbon dioxide gas. Okay, it's a reversible reaction. See, if the reaction is performed in an open vessel,
Okay, then whatever the gases which are produced, they escape to the surroundings. So open vessel లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు మనం రివర్సిబుల్ అని చెప్పలేం. ఓకేనా? ఇఫ్ ద reactions are carried out in closed vessel, then only we can say that the reactions can be either reversible or irreversible. సో మనం ఇదే సేమ్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ని మనం ఓపెన్ వెసల్లో చేసామనుకోండి, ద రియాక్షన్స్ మే నాట్ బి రివర్సిబుల్. ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో చేసినప్పుడు మాత్రమే రివర్సిబుల్లో ఉంటాయన్నమాట. Okay, next CH3COOH, acetic acid plus alcohol. This reaction you call it as esterification reaction. Okay, now esterification, you'll get an ester plus water. Okay, alcohol plus acid gives rise to ester plus water. You call this as esterification reaction. So here all are aqueous solutions. Okay, it's an ester. Formation of ester is an reversible reaction. Next 2HI, hydrogen iodide. On heating, it gives rise to H2 plus I2. Reversible it is. PCl5, phosphorus pentachloride, gas form. It will give PCl3 and Cl2. These two are also gases. That's why the reaction has to be carried out in water, closed containers. Here also N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. Formation of ammonia by Haber's process. We are going to learn about that also. Okay, and NH4HS, ammonium bisulfide. This is in solid form. Okay, so NH4HS solid form, and it gives rise to ammonia gas form, and H2S also can be available, can be obtained in gas form only. Okay, then CO2 plus H2. You know that CO2 and H2 are both are gases, and if they are mixed, you are going to get what? CO, carbon monoxide, which is nothing but a smoke. ఓకేనా, స్మోక్ లాగా బయటకు వస్తుంది. సో స్మోక్ లాగా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రెసిడ్యూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు కదా, సైలెన్సర్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రెసిడ్యూ ఫార్మేషన్. ఓకేనా, ఫాగ్ కానీ స్మోక్ కానీ ఇవన్నీ పొల్యూటెంట్స్ అనమాట. సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ is a solid substance and H2O comes out in the form of vapors. Okay, so these are the different examples for reversible reactions, and the reactions has to be carried out in closed vessel. So let us go for the definition for state of equilibrium. So the state of reversible reactions at which the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Then you call that the system of reactions are said to be under equilibrium. Okay, now if rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, then the system of reactions are said to be under equilibrium. Next, you can also define it as the state of reversible reactions in which speed of both the opposing reactions is equal. If the speed of both the opposing reactions means forward reaction and backward reaction, okay, now that means this is applicable only for what? Reversible reactions. It is not applicable for irreversible reactions. That point you have to remember. Okay, now so if the speed of both the opposing reactions is equal, then also you can call it as state of equilibrium. Next, the state of reversible reactions in which concentration of reactants and products remain unchanged. If the concentrations remain unchanged, then also you can call it as the system of reactions are said to be under equilibrium. Okay, so with the time, with respect to time, if the concentration of reactants and products remains constant, okay, now remains unchanged with time, then also you can say that the state of equilibrium has been attained. In that system of reactions, the state of equilibrium has been attained. Okay, so this is the definition for what? Equilibrium state. Now let us understand the graphical representation of concentration of reactants and products. As you all know that as time proceeds, rate of reaction decreases. Actually, concentration of reactants decreases, rate of reactants decreases. ఇక ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఏం చెప్తుంది మీకు? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కీప్స్ డిక్రీజింగ్, సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కీప్స్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, సో ద గ్రాఫ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ అ డిసెండింగ్ కర్వ్. ఓకేనా, ద కర్వ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిసెండింగ్ కర్వ్. సో రియాక్టెంట్స్కి ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేసి డిసెండింగ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ డ్రా అ గ్రాఫ్ ఫర్ ప్రోడక్ట్స్, రేట్ వర్సెస్ టైమ్ గ్రాఫ్. ఓకే, ప్రోడక్ట్స్కి ఏం జరుగుతుంది? ద rate of products will keep increasing. Okay, now concentration of products will keep increasing. Okay, so for products the graph will be an ascending graph. Now when speed of both the reactions becomes equal, we say that equilibrium state is attained. So if you draw both the graphs in the same curve or in the same plot, then the first one represents what? Reactants graph, and the second one represents products graph. Okay, the concentration of reactants keeps decreasing
and concentration of products keeps increasing. Okay, so at a particular stage, at a particular time, okay, the concentration of both the reactants and products becomes equal. Then attainment of equilibrium can be represented with a straight line graph, okay, which is parallel to time axis. Even with respect to time also, the concentrations will not change. Okay, so that is the meaning of this graph. Okay, equilibrium state. And this states that as both the graphs are coinciding, the concentrations of A and B, or concentration of reactants and products, does not change. Okay, now concentration of reactants and products does not change. So that is the meaning of this graph. Suppose if a graph is given to you like this first one, this side I am rubbing and drawing. Now if you see, if you plot a graph for this kind of reversible reaction where A plus B gives rise to C plus D. Okay, now A plus B are initially in reactant side and C plus D are product side. Generally how you will draw the graph, with respect to time, the concentration of reactants decreases. So this graph will show the graph for A plus B, and with respect to time, the concentration of products will increase. So this graph shows graph of C plus D. Okay, so you have to observe the region where the graph becomes straight line parallel to x-axis. Okay, that is the state of attainment of equilibrium, because here we have two different products, C and D, okay, and two different reactants. Here if you are going with the concentration of reactants and products, here if you are taking single reactant and single product, or two reactants and single product, then you can draw the graph like this. Suppose if you are having two products, okay, and they are obtaining the state of equilibrium, so then you will be presenting the graph like this: attainment of equilibrium. That straight line it represents what? Attainment of equilibrium. Okay, so you can represent the graph like this also for two different reactants and two different products. Okay, so please note down. Now let us understand how equilibrium is obtained. We are learning about equilibrium between NO2 and N2O4. Okay, now NO2 is nitrogen dioxide and N2O4 is nitrogen tetroxide. Okay, N2O4 normally under normal conditions at room temperature, N2O4 is colorless and NO2 is reddish brown colored gas. So when you are keeping this under temperature changes, okay, you can observe the change in coloration. Okay, so it can be demonstrated with the help of this small activity which is being given here. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఒక 2 ఫ్లాస్క్లు తీసుకోవాలి. వన్ ఈజ్ ఫ్లాస్క్ ఏ అండ్ ఫ్లాస్క్ బి. ఓకే, ఫ్లాస్క్ ఏలో N2O4 క్లోజ్డ్ ఫ్లాస్క్ N2O4 తీసుకొని ఆ N2O4ని ఐస్ బాత్లో పెట్టాలి. ఇవన్నీ ఐస్ పీసెస్ అనమాట. టెంపరేచర్ వచ్చేసి 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇందులో ఏముంది? ఫ్లాస్క్ ఏలో N2O4 ఉంది, అంటే కలర్లెస్లో ఉంది. ఓకేనా, టైట్గా ఐస్ బాత్లో పెట్టాం మనం. ఓకే, అలాగే ఫ్లాస్క్ బి తీసుకొని అందులో నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ని మనం ఫిల్ చేసి పెట్టాం. నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్, ఐ మీన్ ఎట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ వెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్. ఓకేనా, సో NO2లో NO2 ఫ్లాస్క్ బిలో రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది. ఇదేమో స్టీమ్ బాత్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ వచ్చేసి మీకు 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐస్ బాత్లో టెంపరేచర్ వచ్చేసి 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. ఫ్లాస్క్ బి ఏమో 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బాయిలింగ్ వాటర్లో పెట్టాం, మనం స్టీమ్ బాత్లో పెట్టాం. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దీస్ బోత్ ద ఫ్లాస్క్ ఇంటూ నార్మల్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ నార్మల్గా వాటర్ ఉంది. ఓకే, నార్మల్గా వీఆర్ టేకింగ్ ద మిడిల్ బీకర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ ఏ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాస్క్ని కూడా తీసుకొచ్చి మనం మిడిల్ దాంట్లో పెడతామన్నమాట. ఫ్లాస్క్ ఏ అండ్ ఫ్లాస్క్ బి బోత్ టుగెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ మిడిల్ కంటైనర్. ఓకేనా, రెండిట్లని తీసుకొచ్చి 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం పెట్టాలి. పెట్టి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏ అండ్ బి బోత్ ఫ్లాస్క్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. క్లోజ్డ్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది 0 నుంచి గ్రాడ్యువల్గా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, 0 నుంచి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల యూ విల్ అబ్జర్వ్ స్లోలీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలరేషన్.
ఓకేనా, కలర్లెస్ నుంచి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారడం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అలాగే ఇందులో ఫ్లాస్క్ బిలో ఏముంది, NO2 ఉంది, అది ఆల్రెడీ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది. ఓకే, 100 degrees సెంటిగ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు అది ఆల్రెడీ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది. సో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం 25 degrees సెంటిగ్రేడ్కి తగ్గించేసాం. సో 25 degrees సెంటిగ్రేడ్లో ఇప్పుడు మీరు ఫ్లాస్క్ బిలో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ద కలర్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలరేషన్ విల్ కీప్స్ డిక్రీజింగ్. ఓకేనా, ఇందులో రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలరేషన్ స్టార్ట్స్ టు ఇంక్రీజ్. అంటే ఏమవుతుంది, N2O4 NO2గా మారుతుంది అనమాట. N2O4 ఈజ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ NO2. ఓకేనా, అప్పుడు ఫ్లాస్క్ ఏలో కలర్లెస్ టు కలర్డ్. ఓకేనా, కలర్లెస్ టు కలర్డ్ కింద మారుతుంది ఫ్లాస్క్ ఏలో. ఓకే, అలాగే మరి ఫ్లాస్క్ బిలో కూడా మీరు కలర్ చేంజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. 100 degrees బాయిలింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్లో పెట్టాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ N2O4 NO2కి N2O4కి కూడా మధ్యలో ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో ఫ్లాస్క్ బిలో వచ్చేసి కలర్ డిక్రీజెస్, ఫ్లాస్క్ ఏలో వచ్చేసి కలర్ ఇంక్రీజెస్. నౌ అట్ ఎ పర్టికులర్ స్టేజ్ యూ విల్ ఫైండ్ the color of both the flasks become equal. ఓకేనా, ఇది స్లోగా ఫ్లాస్క్ బి వచ్చేసి స్లోగా ఫేడ్ అవడం మొదలెడుతుంది. ఫ్లాస్క్ ఏ వచ్చేసి కలర్ స్టార్ట్స్ ఇంటెన్సిఫైయింగ్. ఓకేనా, కలర్ స్టార్ట్స్ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ అంటే ఏంటి, కలర్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్లో బోత్ ద కలర్స్ బికమ్ ఈక్వల్. ఎక్కడైతే కలర్ చేంజెస్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్గా జరగడం ఆగిపోతుందో that is the stage of equilibrium. That means both of them has attained equilibrium state. Okay, that is only the demonstration for equilibrium. NO2కి N2O4కి మధ్యలో ఉండే ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఈక్విలిబ్రియంని మనం కలర్ చేంజ్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Now let us learn about the characteristics of equilibrium. So at equilibrium both forward reaction and backward reaction continue to take place because reversible reaction can never go for completion. ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవడం అనేది ఉండదు అనమాట రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్కి. సో the both forward and backward reactions continue to take place in a reversible reaction. So that is first characteristic of equilibrium. And properties like concentration, pressure, intensity of color remain unchanged with time. ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్, ప్రెషర్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్, ఈ మూడు కూడా దే రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ విత్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఒకసారి ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ వీటిలో ఏ చేంజెస్ అనేవి మనం అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేమన్నమాట. సపోజ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ క్యాన్ బి అటైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఏ సైడ్ నుంచి అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు, రియాక్టెంట్ సైడ్ నుంచి అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి obtained ఫ్రమ్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద reactants and products. And next, change in temperature, pressure and concentration of substances may change the position of equilibrium. మనం ఎక్స్టర్నల్గా టెంపరేచర్ కానీ, కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ చేసాం అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా, పొజిషన్ మాత్రమే మారుతుంది, ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ పొజిషన్ మారుతుంది అంతే. ఓకేనా, ఆర్ యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ పాయింట్ ఆర్ నాట్? వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, మనం ఎక్స్టర్నల్గా టెంపరేచర్ కానీ, కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అనేది మారుతుంది అనమాట. అంటే ఈ తక్కువ టైంలో జరిగేది కాస్త ఎక్కువ టైంలో జరగడము, లేకపోతే ఎక్కువ టైంలో జరిగేది తక్కువ టైంలో జరగడము అలా జరుగుతుంది. కానీ there will not be any change in the attainment of equilibrium. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఆ చేంజ్ అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని మనం ఏమంటాం, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఈ కండిషన్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తే పొజిషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఈక్విలిబ్రియం మే షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ ఇట్ మే షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. అలా షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది, కానీ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయ్యేది అలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఒకసారి చూడండి, అడిషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ టు ద రియాక్షన్. క్యాటలిస్ట్ అంటే ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ క్యాటలిస్ట్? పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ అంటున్నాం ఇక్కడ. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ as catalyst. Okay, which does not involve in the reaction. Okay, so addition of positive catalyst to the reaction does not alter the position of equilibrium.
ఓకేనా. క్యాటలిస్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఏం మారదు, కానీ ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవ్వడం తొందరగా అటైన్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈక్విలిబ్రియం 10 మినిట్స్లో అటైన్ అయ్యేది క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల 5 మినిట్స్లోనే ఈక్విలిబ్రియంకి రీచ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకేనా. సో అది ఈ పాయింట్కి మీనింగ్. అడిషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ టు ద రియాక్షన్ డస్ నాట్ ఆల్టర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం, ఇట్ ఓన్లీ స్పీడ్స్ అప్ ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇంకొకటి పాయింట్ ఏంటంటే మనం గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ గురించి కూడా చదువుకున్నాం. సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం దట్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ బికమ్స్ జీరో, అది కూడా చదువుకున్నాం. థర్మోడైనమిక్స్లో గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అట్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్. ఓకేనా, ఒకసారి అది గుర్తు చేసుకోండి. ఓకే. సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం డెల్టా జీ కెన్ ఆల్సో బి జీరో. నేను ఇక్కడ 6th పాయింట్ లాగా రాసేస్తున్నాను. అట్ ఈక్విలిబ్రియం గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ is 0. Delta G is always equal to 0. This is also one of the important characteristics of equilibrium state. ఈ పాయింట్ 6th పాయింట్ ఇక్కడ రాశాను, కనిపించట్లేదేమో. ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ pause the video and just rewind and write all the points. And 6th point, please note it here. At equilibrium, Gibbs free energy change is also equal to 0. Okay. So these are the characteristics of equilibrium. Okay. So in the next coming video, we are going to learn about types of equilibria. Until then, keep watching my videos. Okay. Keep writing notes. Maintain your notes carefully. Okay. And please subscribe to my channel. Whatever the topics which you wanted to get uploaded, please give comments. Okay. Please give better watch time to me so that I will also get encouraged with your comments. Okay. Thank you for watching. Bye.